Tatian's Travel-ը ներկայացնում է։ Բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Tatian's Travel-ի հերթական թողարկումը։ Այս շաբաթ իմ հետ լինելու է շատ սիրելի հյուր ներկայացնելով Club Med resort-ները, որի մասին պիտի խոսենք Club Med-ը ինչով է հայտնի, որտեղ ունի իրանց resort-ները եւ դուք ինչպեսի կարող եք օգտվել այս գեղեցիկ հյուրանոցից եւ վայելեք ձեր արձակուրդը լինելով թե ամառային, ծովային արձակուրդ, թե լինի ձմեռային ski resort-ները։ Մնացեք մեր հետ։ Tatian's Travel-ը Home and Man Glendale մասնաճյուղի երիտասարդական բաժանմունքի հետ համագործակցությամբ կազմակերպում է 7-օրյա շրջագայություն դեպի արևաշող Կուբա։ Հոկտեմբերի 14-ից 21 այցելելու ենք Հավանա, Cienfuego, Trinidad։ Առաջարկն իր մեջ ներառում է Կուբայի վիզա, ուղիղ թռիչք դեպի Հավանա, 7 գիշեր առաջնակարգ հյուրանոցում, 2 անգամյա սնունդ եւ հետաքրքիր շրջագայություններ։ Տեղերը սահմանափակ են։ Արձանագրվելու համար զանգահարեք Tatian's Travel 818 550 8790։ Tatian's Travel շրջապտույտ դեպի բազմադարյա պատմությունների երկիր Հնդկաստան եւ ժամանակակից քաղաքաշինության առաջատար Դուբայ։ Այցելելու ենք Նյու Դելհի, Ջայպուր, Ագրա, Դուբայ, Աբու Դաբի։ Գինը ներառում է միջազգային թռիչքները, հյուրանոցները, շրջապտույտները, որոշակի սնունդ եւ հայախոս գիդ։ Արձանագրվելու համար զանգահարեք Tatian's Travel 818 550 8790։ Այս Thanksgiving-ի առիթով սքանչելի շքեղ պրինսեսնարով 5 գիշերով միացեք Tatian's Travel-ին։ Այցելեք հիանալի Cabo San Lucas։ Մասնակցեք անմոռանալի շոու ծրագրի սիրված եւ տաղանդավոր արտիստների մասնակցությամբ։ Հարութ Բալյան, Սիլվա Հակոբյան, Նաև վայելեք Քերի Ռաֆայելի սուր եւ զվարճալի հումորային ծրագիրը։ Մեկ ամբողջ գիշեր զվարճացեք San Lucas քաղաքում։ Մանրամասների համար զանգահարեք Tatian's Travel 818 550 8790։ Ինչպես ասեցի, այսօր իմ հյուրը պարոն Graham Laudenslager-ը ինքը ներկայացնում է Club Med Resort-ը Los Angeles, California-ի այս տարածքում եւ Mr. Graham. Yes, Thank you for being my guest for today. We talked a lot about Club Med before the show started and basically my experience of Club Med, and I'm not sure if our community, our Armenian community, knows so much about it and how unique it is and where it started, the whole program. So I'm going to give you the privilege of explaining to us about Club Med. Well, thank you, Rubina. Well, Club Med started as a sports destination, and it still is a sports destination. Grew from one resort 65 years ago, now up to 67 resorts. And the track for the next 3 years is a minimum of 20 more resorts. So it went from being a French company, sports, a little bit of family, to a singles company, to a singles resort / company, back to a family resort, and now we're about 90% family, 5% couples, and about 5% singles. So that's what Club Med is now. And Club Med has gone upscale. We've spent approximately $2 billion in renovations, so you'll get the suites, concierge levels, the room service, everything that you would want in a great family vacation. Isn't Club Med the first company that really originated the all-inclusive concept? From what I know, they were the first one in the industry to have the all-inclusive concept, and that's what they were famous for originally, too. You're right. That's the exact perfect words, the originator of the all-inclusive. And you know what I loved about Club Med in the past was there was no TV, no telephone of anything in your room. It was just a simple room, and the whole concept was for you to go and enjoy the resort and take care of or take advantage of all the stuff that was happening on the property. I'm going to explain this in Armenian a little bit. Sure. Club Med իրանք այդ ընկերությունն են եղել, որ սկսել են all-inclusive հյուրանոցային այդ concept-ը
եւ իրանք originate են եղել Եվրոպա, իրանք ֆրանսիական ընկերություն են եղել եւ այդպեսի է սկսել։ Ժամանակին Club Med-ը, եթե գնում եք Club Med, ամենալավագույնն էր եւ չուներ սենյակում ոչ տելևիզիոն, ոչ էլ հեռախոս, ոչ թե որ չկար այդ ժամանակ, այլ չէին ուզում ժողովուրդը իրան ժամանակը անցկացնեին սենյակի մեջ։ Նպատակը դա էր, որ եկել եք արձակուրդ եւ գնաք դուրս, թե ծովային լիներ, գնայիք ծովը, լրիվ տարբեր activity-ները օգտվեիք, ոչ թե սենյակում մնայիք եւ ձեր արձակուրդը հասկացնեիք սենյակում։ Instagram-ը պիտի ասեմ իր կինը հայա դրա համար պատահած, եթե հայերեն բառերը որոշակի հասկանում է եւ գլուխը շարժում է հաստատելով, թե ես ինչ եմ ասում, ինչի մասին եմ պատմում։ So basically, we are going to go back to our conversation. I know Club Med has different locations, and each one is unique. We do have Club Med in the Pacific Coast. We do have Club Med, in the Caribbean, in Europe, and different continents, actually. What is the popular one here, close by, so people want to take vacation? In the past, I know that they would always recommend take a 7-day vacation because every day they had, different activity and different theme. People, so many things to do. And so the closest one to us that people can go. The closest and most popular is definitely Ixtapa. It's popular, one, because it's often ranked the #1 family resort in Mexico. And a couple of times it's been ranked in the top 5 in the world. It's only 3 hours away. Delta Airlines and Alaskan Airlines have non-stops, and boom, you're right there. It's perfect if they if they want to take a 3 or a 5 or a 7. You're absolutely right. I think day 3 you're just discovering the resort. Day 5 you're getting comfortable. You're meeting people. You're having a great time. And day 7 you're sad to go. So I do suggest seven nights. That's for sure. Cancun is a little bit further away, maybe about 4 hours away. But with Club Med Ixtapa, where it is and what you can do around the resort with horseback riding, with the excursions, Ixtapa Island, a lot of people will think you can't do anything outside an all-inclusive resort, and that's just not the case nowadays. You can do everything that you want and still be in an all-inclusive resort. And as far as children's age, I know Club Med is very unique because it's not that you have to be 4 years old for them to have a children's club. And I know it's very unique to Club Med. So tell us a little bit about that. Sure. We are unique. The Babies Club starts at 4 months of age to 2 years. We do everything for that children, even the beginning steps of putting the balls in the circles and trying to get them to walk, and that's 9 to 5. So we watch the children 9 to 5. I always say Club Med is a destination where you can go on vacation with your children and when you want from your children. There is a Petite Club, which is 2 to 4 years, a separate facility than the Baby Club, which the activities are more find a pirate, sandcastle competitions. They can be in a play and they can actually be in a show once a week if they like. And then the Mini Club is from 4 to 10 years old, and again, a separate facility. And that really starts the kayaking, the sailing, the archery, the trapeze. We're an active sports time in a child's life. And then we have a juniors club, which is 11 to 17. But we don't want that 5-year-old in the same club as an 11-year-old. We want the interaction to be within the same ages. And one unique part of Club Med is, especially for our children's clubs, is no video games, no TV, no internet, no movies. It's all physical and social activity. And these little children, because we're so multicultural, majority of the time, 40% of our guests are going to be from other countries, not just the United States. So they get to meet children from different countries, and they become lifelong friends, and they talk about, wow, rather than go back to school, say, well, you know what, I met somebody from France, I met somebody from Asia, I learned how to kayak, I learned how to trapeze. When you're talking to the other kids, says, well, I got a high score on this video game. There's things that they can do at home. So Club Med for children is a great destination for doing something different and something that'll give children an experience.
and it is truly different. And եթե միջև հիմա չեք այցելել իրոք իրանց ծրագիրը երեխաների համար, դուք ընտանիք որ գնում եք, առավոտվան ժամը 9-ից մինչև 5-ը հանգիստ մտքով ձեր երեխաներին կարող եք թողնել այդ center-ներում, այսինքն children's club-ներում, միտքներդ հանգիստներով, որ իրանք նաև սովորում են տարբեր skillներ եւ միայն իրանք հյուրանոցային պահն է, որ իրոք activity-ները երեխաները trapeze որ անում են, այսինքն վերջում ձեզ համար ներկայացում են տանի. Am I right? Like after the end of the program when they go for the trapeze and all that, they do have a performance for the children do perform for the parents or absolutely. So it's like a circus program, that you go. This is trapeze, it's a play, they'll be singing, they'll be dancing, and you really do see parents crying. I can't believe my child is actually on that trapeze doing that, and they're taking pictures, and that's why people keep going back and back to Եվ մի մոռացեք X-Tap-ան շատ մոտ ամեզի 3 ժամ թրիշ կա, non-stop թրիշքներ կա, եւ ուզում եք մեկ շաբաթ, թե ուզում եք ավելի քիչ ժամկետով կարող եք այցելել ձեր ընտանիքի հետ միասին։ Ունենք փոքր տեսանյութ X-Tap-ա հյուրան Club Med-ի մասին, միասին դիտենք եւ հետ կվերադառնանք։ My family went on a vacation to Ixtapa. That's in Mexico, on the Pacific Ocean. It was one of our best vacations ever. We stayed in rooms called the Soul Suites. My sister and I got our own room, and so did Mom and Dad. It was right on the ocean. Our rooms have their own special beach area, where they bring drinks and snacks right to you. And we had hammocks and soft outdoor beds. But my favorite part of the resort was the water sports. We kayaked and sailed almost every day. And there was a giant pool to play in too. Our family spent lots of time playing in there. We all loved the food. Dad said the traditional Mexican dishes were the best, but I loved the desserts too. Everyone was super friendly, like family. The very best part is the kids' clubs. I went to Mini Club Med. The GOs that took care of us were really cool, and I made lots of new friends. There was a giant playground and water splash pool. We did art projects and even had our own kids' restaurant. My sister had lots of fun at Petite Club Med, which is for little kids. And Mom and Dad did grown-up stuff together. They played tennis, and the instructor helped them play better. Mom said she made Dad do yoga. And Mom even tried the flying trapeze because I told her she had to. She said she was glad she did. For doing yoga with her, Mom surprised Dad with a spa massage on the beach. He said he'd do yoga any day if he gets a massage. Later, Mom and Dad went on a date night together. And I almost forgot. We went exploring and shopping in the nearby villages. We saw all kinds of neat stuff. When we got back, we watched the sunset and ate dinner together. It was delicious. Afterwards, I got to be in a theater show with the kids in Mini Club. There were shows every night and lots of live music and parties. Tatian's Travel-ը Home and Pen Glendale Մասաչուղի երիտասարդական բաժանմունքի հետ համագործակցությամբ կազմակերպում է 7-օրյա շրջագայություն դեպի արևաշող Կուբա։ Հոկտեմբերի 14-ից 21 այցելելու ենք Հավանա, Cienfuego, Trinidad։ Առաջարկների մեջ ներառում է Կուբայի վիզա, ուղիղ թռիչք դեպի Հավանա, 7 գիշեր առաջնակարգ հյուրանոցում, 2 անգամյա սնունդ եւ հետաքրքիր շրջագայություններ։ Տեղերը սահմանափակ են։ Արձանագրվելու համար զանգահարեք Tatian's Travel 818 550 8790։ Tatian's Travel շրջապտույտ դեպի բազմադարյա պատմությունների երկիր Հնդկաստան եւ ժամանակակից քաղաքաշինության առաջատար Դուբայ։ Այցելելու ենք Նյու Դելհի, Ջայպուր, Ագրա, Դուբայ, Աբու Դաբի։
Գինը ներառում է միջազգային թռիչքները, հյուրանոցները, շրջապտույտները, որոշակի սնունդ եւ հայախոս գիծ։ Արձանագրվելու համար զանգահարեք Tatian's Travel 818 550 87 90։ Այս Thanksgiving-ի առիթով սքանչելի շքեղ պրինսեսնավով 5 գիշերով միացեք Tatian's Travel-ին։ Այցելեք հիանալի Cabo San Lucas։ Մասնակցեք անմոռանալի շոու ծրագրի սիրված եւ տաղանդավոր արտիստների մասնակցությամբ։ Հարութ Բալյան, Սիլվա Հակոբյան, Նաև վայելեք Քերի Ռաֆայելի սուր եւ զվարճալի հումորային ծրագիրը։ Մեկ ամբողջ գիշեր զվարճացեք San Lucas քաղաքում։ Մանրամասների համար զանգահարեք Tatian's Travel 818 550 8790։ Դուք դիտում եք Tatian's Travel-ի հերթական թողարկումը, ինչպես գիտեք, իմ հյուրս է այսօր պարոն Գրամը Club Med-ից եւ մենք ձեզի ցուցադրեցինք տեսանյութ X-Tap-ի մասին, իսկ ունենք հիմա հարց պարոն Գրամից. It's Club Med is not only, in Mexico or Caribbean. And we know that United States doesn't have all-inclusive programs in general, except there is one destination that Club Med does exist, and I want to talk about that. It's a beautiful destination. Not too many people know about it, but it is something that people who do not have documentation to travel outside the United States, they can take advantage of this beautiful property. Actually, it's the Club Med Sandpiper. You're right, it is the only all-inclusive in the United States. So if people don't have the documents, or they don't want to go to Mexico, or they want to fly all the way to the Caribbean, they want to stay in the United States, it's about 45 minutes north of West Palm Beach. So what that means is, if you want, you can do a pre or before you go to Club Med. You can go to Disney World, you can go to Universal Studios. You can even do it before a cruise. Or you could stay 7 nights at the resort. And it's great for family reunions, especially if people are living all over the United States, because there's four airports within 2 hours. And it's also great if you like sports. We have a tennis academy, we have a golf academy, we have a fitness academy, we have a volleyball academy, we're going to have a soccer academy, I know that'll be popular, our football academy. So it's a great destination for, as you said, family reunions for all ages. Yeah. So if you have children, they have their activities. If you have more of an adult who enjoy golfing, then the adults can go golfing while kids are doing other stuff. Absolutely. In one day, you can take a golf lesson, you can take a volleyball lesson, and you can take a tennis lesson. I mean, that even if you don't play any of those sports, you can learn how to play and come back home and go to the courts, see what you can do. What you've learned on vacation, it's included. So I mean, there is no extra cost for any of these sports. It is a bay, right? It is on a bay. Okay, so I wouldn't necessarily say it's a beach destination, but we do have a man-made beach. Okay. There are tons of people out there on the man-made beach. It's really good because it's a bay for little children. There's no waves. There's no worry about the waves coming in. So we have put a good picture of a beach destination, even though it's not a beach destination. So they can enjoy it. Yeah, basically. It depends on what you do. If you're out there riding waves every day, and when you go to a beach destination, Club Med Sandpiper isn't for you. But if you just want water to swim in, basically, with your feet, basically, and then yet you want to do other activities. 3 pools. There's adult infinity pool with a bar. Then we have our trapeze, and then we've got our cooking classes, and we have our yoga and Pilates. I mean, there's something to do every single day. You will not be bored. Again, physical and social contact all day with people from all over the world, and our GOs, which is gracious organizers, who are also from around the world, that can go to a resort every 6 months. Very, lucky for them. Can tell you all about Club Med and where they come from. It's an enjoyable international experience. Ինչպես խոսում էինք, ուրեմն Sandpiper-ը ինքը Ֆլորիդայի մա գտնվում եւ այնտեղ տարբեր 4 airport-ներ կան, որ բավականի մոտադարածքը կարող եք հանգիստ հասնել այդ resort-ը, անշուշտ ինքը իր ծովը man-made, այսինքն արհեստական ծով է եւ շատ հարմար է նամանավանդ երեխաների համար, որ ալիք չունի եւ կարող են հանգիստ լողանալ բոլոր տարիքների համար, եթե դուք ընտանիք եք ճամփորդում եւ
Ամերիկայի տարբեր նահանգներից ուզում եք հավաքվել եւ մետեղ ընտրեք, որ ամենքդ միասին լինեք, ինչ-որ reunion ունենաք, դա բավականի հարմար կետ է, քանի որ ավելի կենտրոն է լինում եւ տարբեր զբաղմունքներ ունի երեխաների համար, մեծերի համար գոլֆ կարող են անել մեծերք եւ երեխաները այդ առիթ ունեն, որ ամեն օր տարբեր մի հատ սպորտ սովորեն եւ հետ կան ավելի լիովին զգան, որ իրենց արձակուրդը բացի որ հանգստացել են, այլ մի բան էլ սովորել են իրենց կյանքում։ Ունենք մի փոքր տեսանյութ Sandpiper-ից միասին գրենք, խնդրեմ։ Շարունակում ենք մեր ծրագիրը պարանգրամի հետ միասին Club Med-ի ներկայացուցիչն է Լոս Անջելեսի տարածքում եւ միասին խոսում ենք Club Med հյուրանոցների մասին. Graham, we talked about beach resorts and also a resort in United States. I know that Club Med is not limited only to the beaches. What is unique about Club Med? People who want all-inclusive but not a beach destination. Well, yeah, Club Med is the only global all-inclusive. You'll find us on pretty much every continent in the world, and there's no difference between, let's say, Club Med Cancun or Ixtapa, Club Med Florida, the United States, or Club Med Marrakesh, or Club Med Val Thorens, which was the #1 ski resort in 2014, 2016. Everything is included. The ski resorts, the lifts are included, the lessons are included, the food is included, the tips are included, the drinks are included, the children's clubs over 4 is included. And at the present time, we have a promotion for $1,999 from Los Angeles, and that includes air. To Chamonix, okay, and a few of our other resorts. They will have to be flexible on the resort, depends on the occupancy level. But it is available, and you just have to remember that lifts for one day is $150 for one person. I was in Vail a little while ago, breakfast was $60. Childcare is $100 an hour, you know, so it's we it's a all very know good that price. skiing is Yeah. not a cheap, pleasure. It's one of the more expensive, sports that you do. And just to get a ski lesson itself is expensive. Extremely. And this rate is valid for a 7-night stay? Or 7-night stay. Oh my God. Land, air, transfers, everything going at to the Europe. resort. All the way to Europe, yes. Okay. So, իրոք Club Med-ը յունիկ է, որտեղ իրանք բացի ծովային իրանց հյուրանոցները միայն իրանք ընկերություն են, որ ձեզի այդ արիթը տալիս են վայելեք իրանք ձմեռային արձակուրդների մասին։ Նաև Եվրոպայում իրանք ունեն հիմա special, որ մեկ շաբաթ մնալով ski lesson-ը, ski lift-երը ամեն մի անձը թրիշ կներայա, նաև ձեր ուտելիքը, որտեղ Եվրոպայում դա շատ հազվագյուտ է։ Դուք Եվրոպա որ գնում եք, ուտելիքը ինքը արդեն բավականին է։ Կամ որևէ մի ski lesson, որ դուք վերցնում եք, առպակա ժամը 60-ից $100 ամեն մի ski lesson-ի դուք գումար պիտի վճարեք, ski lift-ի գումար պիտի վճարեք։ Սա ձեզի նայում եք $1,999 մեկ շաբաթվա համար ամեն մի անձը դեպի ski resort ձմեռվա համար, ուրեմն այս առիթը մի փախցրեք եւ եթե ձմեռվա դեր արձակուրդն եք դասավորում նմանավան ski համար հիմա է ժամանակը որ ռեզերվանեք ձեր ձմեռի ski resort-ները. We do have a small video, I believe, just to get them information on ski resorts, if I'm not mistaken, right? Yeah, it shows that we've got more lifts than Colorado, and shows families having a good time. So ski is a definite destination. I know the Armenian community loves to ski because there's so much snow in Armenia and Russia and the surrounding areas. Get yourself to a Club Med ski resort. If your children don't know how to ski, we'll teach them for free. Do they have to bring their ski gears, or that's included? That's the one thing that's not included. It's top of the line ski equipment, and you can get it for as little as $15 a day. So it's available there? Yeah, lockers and everything. Okay, so եթե իրոք սիրում եք սկի անեք,
բայց արդեն ամենից գիտենք ճամրուկների խնդիրը այստեղից այնտեղ գնալը ամենայանց իր ճամրուկը եւ սկի գիրերը չեք կարող տանեք իրոք շատ մահճելի է օրական $15 դուք լրիվ ձեր սկի գիրերը իրանցից վարձելը եւ առիթ ունենալ որ եթե սկի չեք կարելի միջով հիմա եւ ձեր երեխաներին եք ուզում սովորացնենք դա ամենալավ ժամանակն է առիթն է ստեղծված ձեր համար որ օգտվեք եւ այցելեք Club Med Եվրոպայում եւ վայելեք ձեր ձմեռային արձակուրդը Graham, at this point, let's look at our video from ski and then we'll come back. Okay, great, thank you. Մենք մոտեցել ենք մեր ծրագրի ավարտին, այսքանն էր այս շաբաթվա համար, հույսով եմ, որ բավականի տեղեկություն ենք ձեզի տվել Club Med-ի համար եւ սրանից դուք կարողանաք ձեր որոշումը կատարեք, թե որտեղ եք ուզում անցկացնել ձեր այս տարվա կամ մյուս տարվա արձակուրդը. Graham, thank you for joining us and being a guest for my program. Is there anything else you would like to mention to our audience before we conclude our program for today? Yeah, definitely. Well, first, thank you very much. I like to put an offer out there of $100 of resort credit per booking. Sorry, I can't do it per family, but per booking to any resort in what we call the Americas. That would be Ixtapa, Cancun, Sandpiper, Punta Cana, Turks and Caicos, or Columbus Isle. And just a little bit of knowledge about the travel industry and a kind of a push for you. There's no difference between you calling Club Med direct, you going online, you searching all over, the price is going to be the same. You're going to get $100 from dealing with Rubina or one of our experts over at Tatian's Travel. So don't shop around, you're going to get the same price. Call the experts, they're familiar with the Club Med product. Obviously we're here doing a promotion. You know about the Club Med resorts now. Pick a resort, go, you will come back. We have the highest return factor in the travel industry. Once you go to a Club Med, you'll stay at a Club Med. Thank you. Այսքանն է այս շաբաթվա մեր ծրագիրը, շնորհակալ եմ, մինչև հաջորդ շաբաթ ստեսություն։ Մի մոռացեք, որ Tatian's Travel-ը ձեր հետ է յուրաքանչյուր քայլափոխում։ Շնորհակալ եմ։ Tatian's Travel 818 550 87 90